Recording in progress. Hello. Jay, you're here? Can you hear me? Yes, we can hear you. Anybody hear me? Yes, from Jay, we can hear you. Can you hear Okay. us? Yes. Everybody's Good. there. Should I start? My internet is not so good. Okay, we will start as soon as possible. 2 more minutes. 2 more minutes. Is somebody going to translate? Yes, all your we have I think 8 languages. All interpreters are here. And we have 2 Zoom Some rooms. believers are going to listen to this. I think, yeah, people would like to receive the vow. Okay. Okay. So I will just briefly introduce you and then we will start the Bodhisattva vow. And you will recite the 7 branch offering prayer first. Okay. Okay, thank you. Can you see me? Yes. Maybe Jack, we should spotlight Rinpoche. Is that okay? Are we beginning? Yes. Okay, Rinpoche, I will start now. Okay, good morning, good afternoon, and good evening to everyone. 大家 Guten Morgen, 好. Nachmittag und Thank you for Abend joining an us alle. today. My Ni name is hao. Jennifer Yo. I'm Schön, the euch zu Executive sehen. Director of the Schön, dass ihr heute Kumarajiva hier seid. Project. Jetzt spricht And Jennifer Jo. Sie in ist Chinese die tradition, Direktorin today is des the day Chinese Kumarajiva friends and families Projektes. reunite Und die with their Vision families and friends. ist, And we are die, really grateful all die that our Buddhist Texte teacher, Consequence Rinpoche, und makes des time in the Buddhismus midst zu of his travel to übersetzen. be with us. Und heute ist der Montag in der chinesischen Tradition, wo Freunde sich und Familie zusammenkommen. Und da sind wir sehr dankbar, dass unser buddhistischer Lehrer, unser Khyentse Rinpoche, innerhalb seiner vielen Reisen die Zeit genommen hat, uns zu treffen und das Bodhisattva-Gelübde zu geben, was besonders in diesen schweren Zeiten notwendig ist. Und wir hoffen, dass wir dadurch mehr Kraft und Zuversicht haben, um mit unserem Leben weiterzumachen. Und heute werden wir also zunächst bitten, Rinpoche das Bodhisattva-Gelübde, das er uns gibt, und dann werden wir über dieses Creative Resilienz Projekt sprechen, mit Sandra Scale, Deepa, und die dann auch ihre Arbeit teilen. Und davor möchten wir bitte das 7-Zweige-Gebet rezitieren. To all the Buddhas, the lines of the human race, in all directions of the universe, through past and present and future. To every single one of you, I bow in homage. Devotion fills my body, speech, and mind. Through the power of this prayer, aspiring to good action,
all the victorious ones appear, vivid here before my mind, and I multiply my body as many times as atoms in the universe, each one bowing in prostration to all the Buddhas. In every atom preside as many Buddhas as there are atoms, and around them all their Bodhisattva heirs. And so I imagine them filling completely the entire space of reality. Saluting them with an endless ocean of praise, with the sounds of an ocean of different melodies, I sing of the Buddha's noble qualities and praise all those who have gone to perfect bliss. To every Buddha I make offerings of the loveliest flowers, of beautiful garlands, of music and perfumed ointments, the best of parasols, the brightest lamps and finest incense. To every Buddha I make offerings, exquisite garments and the most fragrant scents, powdered incense, heaped as high as Mount Meru, arranged in perfect symmetry. Then the vast and unsurpassable offerings, inspired by my devotion to all the Buddhas and moved by the power of my faith in good actions, I prostrate and offer to all you victorious ones. Whatever negative acts I have committed, while driven by desire, hatred, and ignorance, with my body, my speech, and also with my mind, before you I confess and purify each and every one. With a heart full of delight, I rejoice at all the merits of Buddhas and Bodhisattvas, Prayakat Buddhas, those in training, and the Arhats beyond training, and every living being throughout the entire universe. You who are like beacons of light shining through the world, who pass through the stages of enlightenment to attain Buddhahood, freedom from all attachment, I exhort you, all of you protectors, turn the unsurpassable wheel of Dharma. Joining my palms together, I pray to you who intend to pass into nirvana, remain for eons as many as the atoms in this world, and bring well-being and happiness to all living beings. What little virtue I have gathered through my homage, through offering, confession, and rejoicing, through exhortation and prayer, all of it, I dedicate to the enlightenment of all beings. Thank you, Jack. Thank you, Richard, for coming today. Now Vielen can Dank, Jack. Vielen Dank, Rinpoche, dass du heute hier bist. Können wir dich bitten, die Bodhisattva-Gelübde zu geben? So first of all, Erstes, happy autumn moon festival to everyone who wünsche ich follows euch ein this gutes tradition and who Mondfestival doesn't. für all diejenigen, die dieser Tradition folgen und denen, die dieser Tradition nicht folgen. Somebody's going to translate this, or should I just continue? Yes, Rinpoche, Okay. it's a simultaneous translation. Oh, Das ist okay. simultane Übersetzung heute. I'm in a very remote place in Bhutan, so Rinpoche sagt, er ist the in internet einer is sehr probably not the abgeschiedenen best, Gegend in Bhutan, daher ist vielleicht sein Internet nicht but das the moon is allerbeste. very clear. Aber der Mond ist I sehr guess klar und probably that's important. das ist womöglich das Wichtige hier. I'm sure under this very moon, Er ist sich sicher, dass wir billions und and billions, countless unterhalb and countless of dieses bodhisattvas Mondes, dass of the es da so past viele have taken Billionen, Bodhisattva vow. Milliarden Bodhisattvas der Vergangenheit, die das Bodhisattva-Gelübde genommen haben. And I'm sure Und Rinpoche countless ist sich of the sicher, future Bodhisattva
Bodhisattvas will also dass take es unzählige Bodhisattva zukünftige vow under this very Bodhisattvas same moon. If das not call it this very Bodhisattva-Gelübde same moon. unterhalb dieses selben Mondes nehmen werden, wenn man das denselben Mond nennen kann. Vow Gelübde is like a direction. Vow is like a premise. Gelübde ist eine Richtung. But a vow also Gelübde ist ja wie is eine like the key to the freedom. Voraussetzung. Ist wie ein Schlüssel zur Freiheit. As a human being, Als ein Mensch we need things. We need a premise. We need a ground. eine Voraussetzung, eine Prämisse, ein Grund. We need this because we are always Brauchen dies, going weil wir through what the Buddhists call dukkha. immer dieses sogenannte Leiden durchmachen. You know, experiencing fun, like maybe for like tonight, Und ja, wir können vielleicht festive, Freude erfahren, wir können vielleicht ja, sort of uns festlich celebrative fühlen mood. und können vielleicht in einer feierlichen Stimmung sein. After a while, none of this Aber lasts. nach einer And bestimmten even Zeit while it's wird das nicht happening, mehr vorhanden sein. it's Und never selbst 100% es perfect. da ist es nicht 100% perfekt. So there's a constant uncertainty and therefore Da gibt es constant diese insecurity. konstante Ungewissheit und daher die konstante And because of this Unsicherheit. insecurity, we Und sort of jump aufgrund to dieser Unsicherheit conclusions, springen wir zu trying to fix things, schnellen trying to, I don't know, apply all kinds of remedies. um verschiedene And many times these Mittel remedies, these solutions, they themselves anzuwenden. end up becoming some sort of a problem. So I think having a right premise, right ground, right Da die foundation, richtige Grundlage, die richtiges Fundament zu haben, sort of a direction is so important. ist so sehr Now, wichtig. if you think about it, there's a no Wenn du darüber greater, nachdenkst, more sober, more non-deceiving, non-delusional premise, foundation or direction than way of the Bodhisattva. und es gibt kein größeres Versprechen als How, you know, dieses Bodhisattva-Gelübde. Bodhisattva's way of thinking, Bodhisattva's way of looking at things, and Bodhisattva's way of dwelling with the Bodhisattva's way of looking at things. Da gibt es eben nichts Größeres als die Art und Weise, wie die Sichtweise der Bodhisattvas, die Art und Weise der Bodhisattvas, das Verhalten der Bodhisattvas. So this is why I would say there's no greater vow than the vow of the Bodhisattva. Gibt es kein größeres
Gelübde als das der Bodhisattvas. I will consider myself very fortunate that I'm sort of acting as the preceptor or the sort of the master. Und ja, ich schätze mich sehr glücklich, dass ich hier der Gelübdegeber sein kann, der sogenannte Taking the Meister, Bodhisattva vow. dass wir heute hier das And some of you Bodhisattva-Gelübde may have already taken the Bodhisattva vow, and some of you know von the euch benefit haben of the schon dieses Bodhisattva vow. Bodhisattva-Gelübde genommen und haben den Nutzen davon verstanden. Maybe the first time. And for you, I would say this is one vow that you should Und not das ist ein hesitate to Gelübde, take. worüber wir nicht zweimal Because nachdenken sollten, sondern wir on the sollten es most nehmen. fundamental level, this is a vow to be kind to oneself Es ist ein and Gelübde, others, grundsätzlich gesagt, um gütig zu sein mit uns selbst und anderen. to be compassionate, Ein Gelübde, um vow mitfühlend zu sein. to be beneficial to oneself and others. You Es ist ein know, Gelübde, there's no uns selbst und better andere zu vow than nutzen. this. There's no better Gibt es kein kind besseres thought. Gelübde als das. Da gibt es keinen Now, netteren, Bodhisattva vow freundlicheren, or the gütigen Bodhisattva Gedanken. vow is not Und das limited Bodhisattva-Gelübde oder vow, Bodhisattva-Gelübde ist wanting nicht to do irgendwie something begrenzt like a philanthropic, something like auf etwas Philanthropisches. some very limited philanthropic action. Das ist nicht irgendwie eine begrenzte Fundamentally, philanthropische the Bodhisattva Handlung, vow is the sondern vow grundsätzlich to ist das understand Bodhisattva-Gelübde, the truth, dass wir verstehen, help was die Wahrheit ist others understand the truth. und dass Because andere die Wahrheit only verstehen. through understanding the truth, Denn nur durch das Verstehen one der can Wahrheit, nur dadurch liberate oneself from all ist man in der these Lage, sich von unnecessary diesen entanglement. Dingen One will not zu only liberate befreien. oneself, but also liberate others. Man wird nicht nur sich selbst Another befreien, thing, sondern andere. Bodhisattva vow is doable. Und eine andere Sache ist, dass das This is Bodhisattva-Gelübde one möglich vow ist. that you can Das ist ein Gelübde, das wir machen actually können. take. You have the ability. Everyone Das has. ist ein Gelübde, was wir tatsächlich nehmen können. Wir alle haben diese Möglichkeit. And also, this is one vow. Und das ist ein The Gelübde. aim of the vow is definitely Und achievable. das Ziel dieses Gelübdes ist tatsächlich erreichbar. Even the aspiration Selbst to have peaceful world. der Wunsch, Yes, it may be possible, but for some it may not be possible. und Liberation from the Befreiung ist möglich. Für manche duality, liberation from the erscheint es möglich, is, für andere scheint es nicht möglich. is Aber not a die Befreiung aspiration. von Verwirrung, von Verschleierung ist kein falscher Wunsch. Das ist etwas Realistisches. Vow that is worthy to take. Das ist ein And Gelübde, this das is the sich only lohnt vow zu that gives us Das the ist der einzige In Gelübde, fact, was uns die Frucht the beschert. fruit of the vow Und tatsächlich ist diese Frucht des you, Gelübdes, the moment you even think about taking the vow, der the Moment, wo wir moment auch you nachdenken, das think Gelübde of zu nehmen, helping somebody, we don't even know der whom Moment, wo you are wir nur going to help. denken, anderen zu helfen, selbst wenn wir noch nicht wissen, wie wir We helfen, don't know who are you going to help. wir We wissen nicht, don't wem wir know, helfen, but there is a wir wish. wissen all diese Details nicht, I wish to be helpful. I wish aber da to ist der Herzenswunsch, dass wir nützlich, benefit others. dass wir andere You don't know nutzen how, können. you don't know when, Wir wissen noch nicht wie, wann und wem, you don't know with which people, but you don't have this very wish to help aber others. wir haben
diesen even Herzenswunsch, consider anderen it zu helfen. be beneficial to be Wir- useful for Dass wir others. einfach den That's Wunsch haben, already hilfreich, the nützlich fruit. zu sein. Das ist schon die So Frucht. this is so precious and so, Das ist so as kostbar. many bodhisattvas of the past said, bodhicitta is a one mind that can So turn haben die Meister der even Vergangenheit gesagt, negative Bodhisattva actions ist ein Geist, to positive der actions. negative Handlungen in positive And transformieren kann. positive actions to the enlightened actions. So there are two. It turns bad things into good things and good things into enlightened or transcendental things. So I urge you Und, to und all rejoice ourselves for be Und, participating this und da taking the ich Bodhisattva vow tonight, especially euch bitten, ja, this, euch zu freuen, dass ihr, autumn moon festival. dass Okay, wir jetzt so heute an today diesem I'm not going to Herbst-Mondfestival die actually, Möglichkeit as haben, usually das I Bodhisattva recite zu certain stanzas or Normalerweise liturgy, rezitiere but ich I'm not bestimmte going to do that Standards oder today. Liturgien, I'm going to aber das just werde ich heute nicht machen, sondern guide you through how to contemplate. So let's contemplate. Let's think. und deswegen, ja, setzt euch sozusagen hin und kontempliert. Present, of course, the past and the present, but even the future Buddhas and Bodhisattvas, they're all in front of you. Und es ist nicht nur die vergangenen Buddhas und Bodhisattvas, die gegenwärtigen Buddhas und Bodhisattvas, sondern auch die zukünftigen So Buddhas und Bodhisattvas. Sind alle gegenwärtig. think that all sentient beings, beings that you know, or beings Und you dann have denkt, dass alle fühlenden never Wesen, heard of, never know, die ihr kennt oder die ihr noch nie gehört habt, now generate instantly. jetzt in einem Think that Augenblick you now think that you in many quantities, billions, jetzt denkt, we are dass wir all prostrations to the Buddha's disciples are, and also the Dharma and the Sangha. stellt euch vor, dass wir in unzähliger Anzahl eben Schüler, Schülerinnen von Buddha, And then Dharma und Sangha sind. in front of them, think that from now till enlightenment, Und dann denkt, dass von jetzt I shall an bis take zur the Erleuchtung Buddha as my guide, as my teacher, and the Dharma as my path, sollten wir versuchen, den Buddha als unseren Lehrer, als unser and Anleiter, Sangha as my den companion. Dharma als den Pfad und Sangha als unsere Gemeinschaft oder Gesellschaft auf dem Pfad. One more time. I take, Okay. think, Einmal. contemplate in front of all the Buddhas and Bodhisattvas that from Kontemplieren, now till dass all die enlightenment, Buddhas und Bodhisattvas der drei Zeiten vor uns, we will dass wir von jetzt take the bis zur Buddha as our Erleuchtung guide, Buddha als as our unseren teacher, Dharma as the Lehrer path, nehmen, and the Sangha as our companion. Dharma als unseren Pfad und Sangha als unsere Gemeinschaft. Now, slightly different. Und jetzt etwas anders. In front of all the Buddhas and Bodhisattvas, think Vor all den Buddhas und Bodhisattvas
even though I do not recognize, this is the Buddha. Selbst wenn ich nicht erkenne, dass dies der Buddha ist, and think that all phenomena, even though denke, alle they Phänomene, appear in myriad ways, selbst wenn sie none auf of them have unzählige Art und Weise erscheinen, truly mit keiner dieser Phänomene irgendeine Existenz, irgendeine Eigenexistenz. we trust. Dass wir dennoch Okay. dem so So vertrauen. with this, let's consider we have taken refuge. Now the next one, So, our bitte spürt, dass ihr Zuflucht genommen habt. Und das Zweite, event today, the das Bodhisattva Programm vow. hier heute, das Once Bodhisattva-Gelübde. again, think all the Buddhas and Bodhisattvas in front of you and also Denkt, stellt euch vor, dass alle Buddhas und Bodhisattvas vor euch sind und all die führenden Wesen um euch herum. Und dann denkt, in front of all the Buddhas and Bodhisattvas, dass ihr in der Gegenwart von allen Buddhas und I Bodhisattvas, shall take dass ihr heute how the Bodhisattvas of the past, das such as Bodhisattva-Gelübde nimmt, Manjushri, genauso wie die Avalokiteshvara, Bodhisattvas der Vergangenheit, wie Manjushri oder Avalokiteshvara, Kshitigarbha, as how they took the genauso Bodhisattva vow, wie die I die shall Bodhisattva also genommen haben, take the vow genauso möge auch and ich practice dies Bodhisattva Bodhisattva-Gelübde path nehmen step by und das step. Bodhisattva-Pfad Schritt für Schritt praktizieren. Again, one more time, Und nochmal, in front of all the Buddhas and Bodhisattvas, in Gegenwart vor all den Bodhisattvas und Buddhas und I shall take the Bodhisattvas Bodhisattva vow, just as nehme ich how the das Bodhisattvas of the Bodhisattva-Gelübde, past have taken the genauso wie Bodhisattva die vow or the Bodhisattvas der Bodhicitta vow. Vergangenheit das Bodhisattva-Gelübde oder das Bodhicitta-Gelübde genommen haben. And I shall Und engage möge with I shall apply the Bodhisattva activity step by step. möge ich die Bodhisattva-Aktivität Schritt für Schritt Okay, one more time. In front of all anwenden. the Buddhas and Bodhisattvas, I shall Okay. take the Bodhicitta vow, just as how the Bodhisattvas of the past have In taken. Gegenwart der Buddhas und Bodhisattvas möge ich das Step by Bodhicitta step, I shall apply the Bodhisattva activity in my genauso wie life. die Bodhisattvas der Vergangenheit das entwickelt haben, möge ich das dann Schritt für Schritt in meinem Leben anwenden. Now, rejoice yourself that today you have become the heir Jetzt Buddha. mögen wir uns daran erfreuen, darüber Today freuen, you dass have wir jetzt become the ein, Bodhisattva. auf dem Pfad des Bodhisattvas Your life eingetreten has sind, become fruitful. geworden sind. Heute wurde To- unser Leben fruchtbar. Today I belong to the family of the Buddha. Und heute bin ich nun Okay. Teil der Familie der Buddhas Now, geworden. after rejoicing to all sentient beings, Nachdem wir so uns erfreut remember haben, we have im Wohl aller already führenden thought of all the Wesen, sentient beings in front of you. erinnert, dass all die führenden Wesen ja vor euch sind. Declare
in front of all the Buddhas, Bodhisattvas, and you, sentient beings. Dann I have taken the Bodhisattva verkünde vow. das vor dir I have und become an the servant of the Buddhas and wir das Bodhisattvas and the Bodhisattva-Gelübde sentient, genommen haben und jetzt all zu heavenly zu beings dienen sind and für die Buddhas, asuras Bodhisattvas und rejoice. die führenden Wesen und dass sich Now, alle Himmelswesen daran erfreuen mögen. since we have taken the Bodhisattva vow, let's immediately practice the Bodhisattva activity. Und jetzt, wo wir Thinking das by Bodhisattva-Gelübde having genommen haben, lasst inspiration, uns die Bodhisattva-Aktivität follow direkt my, will guide you through the aspiration, some example of aspiration. und deswegen bitte folgt Rinpoche in seinem Wunschgebet, in deinem May I become food Ausrichtung, when Motivation. there's a famine. Möge ich Speise werden, wenn da Hunger ist. May I become medicine when there's ailment. Möge ich Medizin sein, wenn da Krankheit ist. May I become bridge when there's someone Eine wishing Brücke to sein, get across. wo jemand etwas überqueren May I möchte. become a boat when someone wants to reach the other shore. Möge ich May I ein Boot become a sein, wenn guide jemand zu when anderen when Seiten we überqueren encounter will. lost ones. Möge ich ein Anführer, Anführerin sein, wenn jemand auf dem Weg verloren All geht. my existence, All meine even Existenz, breathing in and out, selbst das Ein- may und it Ausatmen, become beneficial one way or another. muss nützlich sein, May it auf die eine oder lead andere Art myself und and all Weise. sentient beings to understand the truth. Möge es dazu führen, dass ich selbst und alle fühlenden Wesen die Wahrheit erkennen. Now, as you know, the real bodhicitta has to be Das wirkliche Bodhisattva with the mind of the prajna, the wisdom. muss Without the mit dem wisdom, Weisheitsgeist the, ausgestattet sein. the main ingredient of the bodhicitta is not there. Ohne Weisheit wäre So der as a Hauptinhalt von Bodhisattva nicht vorhanden. begin, Und daher, let us als zu Beginn, lasst uns just be aware of our thoughts. gewahr sein über unsere Gedanken. It could be something very mundane and ordinary. Just be aware of that. Könnte sehr Just being aware. etwas sehr Gewöhnliches sein. Also etwas sehr Gewöhnliches sein, was wir in unserem Geiste No haben. judgment, Aber einfach darüber gewahr sein, ohne Bewertung. may disappear. No need to go after that. Und wir lassen es entstehen, verweilen und vergehen. Wir müssen da nicht Simply hinterherrennen. being aware of whatever is happening this very moment Sondern wir with sind einfach gewahr darüber, was in diesem jetzigen gegenwärtigen Moment passiert. that is a genuine, short maybe, genuine, authentic beginning of ultimate bodhicitta. Und das ist dann Okay, so now we have taken the Bodhisattva vow. I der will Anfang, now, sozusagen, des by authentischen, reciting few letztendlichen auspicious Bodhisattva. Und so haben wir das Bodhisattva-Gelübde. Und würde ich jetzt ein paar Glücksweisen rezitieren. 대인여war든 비초람 사단 미초 비초지단 비치군 남라시 저 같은 지든 게 겐데인다 비초단 덤벤나 지시미단 소지처럼 사시단 빠지시 대네 지든 게 다시 숨바오. Okay, thank you. Thank you, Chair. Thank you.
So Rinpoche, we're going to introduce the Creative Resilience Vielen Project. Dank. Und jetzt werden wir über das Creative Resilience Project sprechen. Rinpoche, möchtest du ein paar Zeilen darüber Maybe sagen? you should just begin Rinpoche sagt, nee, vielleicht würdest du, Jennifer, einfach because I damit can't anfangen, hear myself so much here. And So weil ich I'm mich getting a selbst nicht so little gut distracted. hören kann. yes, the internet is so good. So thank you so much, Rinpoche, for Ja, das coming. Internet ist nicht so gut, sagt Jennifer. Well, Happy Moon Festival to you. Also, Jennifer sagt, ja, welches On behalf Mondfest of und everyone alle. here, and thank you, Rinpoche. So we'll continue with the program, and if internet permits, please stay with us. Machen wir mit dem Programm weiter. So come to the next part of the program. I would like to introduce a new initiative. Bitte bleibt which is bei uns. supported Und by ja, His das ist Rinpoche and the Creative eine neue Foundation. It's Initiative, called Creative Resilience ähm, Project. And this is unterstützt a von der project Cancer that has been Foundation. shaped Das ist ein by the Projekt, das contributions of heißt many Creative wonderful Resilience individuals, Project. including Und Sandra das Scales, Deepak Thakur, wurde eben George, geformt Tara durch Legacy, and viele other verschiedene wunderbare dedicated Leute. artists and Das Geld, psychology die students of Chakur, Rinpoche. Labora So Deutsche, let me take a Tara moment to Dicis briefly und andere introduce you to this wonderful hingebungsvolle project. Künstlerinnen, Künstler Jack, und can you share the screen with Psycholo- us? Thank you. Psychologinnen und Psychologinnen So von this aus is the aus dem Creative Bodhisattva. Resilience Project website. So, das ist If die you have Website the von opportunity Creative to Resilience. click into their link, you will notice that when you move the mouse, this beautiful glow is coming from on the home page. And now let's enter the experience of this project. Und The jetzt lass uns first mal page you will in see die Website are schauen, the auf der 5 ersten elements Seite. with the 5 guardians, and each one of them are created with different menus. So Jack, can we go into maybe the sind, water Die element? zeigt die verschiedenen And here you can see a menu with wenn wir hier das different Wasserelement anschauen, options and sehen wir exercises verschiedene offered by the team. Optionen, And if you are very Übungen. curious what are here, Wer you can neugierig also go sind, to zu the wissen, was top da right ist, corner where kann da auch there's die an all obere content menu. Ecke da schauen, wo, Here you can see wo alle there are Inhalte many angezeigt different sind. simple, easy to follow psychological exercises. There are Und da sind meditations, sehr einfache classes, psychologische podcasts, and Übungen, also a lot of different sharing of very nice Meditation, Podcast, voices Anweisungen und so weiter. recorded by some of the students of Rinpoche. Und da sind auch schöne And Aufnahmen. I personally find what's very helpful is when I first came to this website, when we go to the Und ich bottom of the finde es sehr website, we can hilfreich also see bei there dieser how Website, to dass use man this site unten auf der and more about the Website guardians. And in the how to use this mehr website, I Informationen found it sind, very Fragen und Antworten interesting. und They so have a weiter. section called how do I best use of this Und da ist auch website. die Frage zum So Beispiel, wie here kann you ich can diese see Website am they besten have benutzen? exercises you can do when Da you gibt es say if Übungen, your spirits are low and you need zum uplifting, Beispiel, wenn what wir you can ja, do. deprimiert If sind you're in und a Aufheiterung brauchen, was relationship man that dann is machen troublesome kann. at the moment, and then you can Oder wenn actually wir in do der the active schwierigen listening. emotionalen If Beziehung you're sind, annoyed or was man machen angry, kann. then maybe Oder you wenn want wir to verärgert resolve the anger. sind If you're stuck und so or weiter, was wir frozen dann and machen cannot können. act, Oder wenn wir uns what so you can do is maybe stagnieren action und to action gelähmt fühlen quasi, was creating kann new man tun? pathways. And then if you're too Was können wir critical machen, of um yourself, neue they're also Richtungen easy to einzuschlagen? Oder follow. wenn wir And sehr they're very simple. überkritisch Like sind mit most of uns them are just selbst, was few können wir minutes. damit tun? And so thank you, Jack. And then so I think I wouldn't want to spoil the surprises for you. So it would be wonderful if you can find some time to Ja, aber try ich the möchte website. keine And Überraschung today we're sozusagen very vorwegnehmen hier. Deswegen nehmt euch honored Zeit to und schaut. introduce and one of the team members of this project, Sandra Scales. Hello, Ja, nehmt euch Sandra. Zeit, um die Webseite Thank you for anzuschauen. joining us today on the Kurz Moon Sandra Festival. Skates, einer unserer Hi, Sandra. We have Mitmacher prepared two questions einladen. that we would like Und wir you to haben share zwei with our friends here. Fragen, The first question is, die wir can you gerne mit share euch with teilen us würden. how this project came about? Because Sandra, it's könnt ihr uns so sagen, wie new, dieses so Projekt different zustande from kam? most Es ist Buddhist so project neu website. und Can you share with verschieden us how did this von project anderen came about? Projekten. Well, can you Wie, hear me, by the way? wie kam es zu Yes. diesem Projekt? It came about because Rinpoche asked us to create Und Sandra something that sagt, would es help kommt people daher, during these difficult times. Rinpoche, bis Rinpoche he uns asked us to bat, use eben etwas zu the idea of kreieren, resilience wie and Leute mit, mastering our in mind. den schwierigen Zeiten So sozusagen then mit we dem did Geist umgehen what we können, could do. mehr We thought Resilienz very zum hard Beispiel and a entwickeln. lot of time to Und think, dann
hatten wir viel darüber nachgedacht, was man machen könnte, weil Rinpoche nicht einfach nur Buddhismus da haben wollte, sondern er wollte sozusagen etwas haben, was jenseits aller Religionen oder Kulturen ist. Und etwas, was sozusagen jenseits von solchen Begrenzungen geht. Und natürlich, wir alle werden mal wütend, einsam, abgeschlagen und so weiter. Und jeder braucht eine Verbindung. Und in der Pandemie war es so, dass viele Verbindungen verloren waren. Und da ist es wichtig zu gucken, ja, was kann man da wirklich, was ist sozusagen vor uns, vor unseren Augen. Und zum Beispiel der Himmel, die Erde, all das ist vor allem. And then it just went from one thing to the other. So we sort of tried to be creative. Actually, we didn't plan. That's the thing. We were like on a blank canvas, and it just kept evolving with colors kreativ zu sein. art and ideas. And then we came up with this. Und I ja, hope this has Leinwand für uns, haben Ideen gesammelt, Bilder gemalt. inside this mess is some psychological things. Und das war ein Riesenchaos, aber irgendwie war da innerhalb dieses Chaos, dann dachten wir auch etwas, was hilfreich ist, etwas, was psychologisch wichtig ist. Und wir alle sind auf diesem Bodhisattva-Pfad. How to make life easier, how to move the Geht ja auch boulders darum, that are on the path. So einfacher zu machen und wie wir Grenzen überschreiten können, die wir auf dem Pfad finden. Wie wenn wir zum Beispiel, wie wir zum Beispiel ja, in irgendwo verheddern oder in so Emotionen verwickelt sind. Ja, was können wir machen, um zu befreien davon? Es ist nämlich so, dass eben ja Emotionen uns Zeit wegnehmen von unserem Bodhisattva-Wunsch. Und wenn wir die schnell loslassen können, dann hilft uns das, auf dem Pfad vorzuschreiten. Deswegen ist es wichtig, die negativen Emotionen zu erkennen und sich davon zu befreien. Zeitnah. But it very often does. All the time we were doing this, we said, well, how often will this work? And then we'd try it, and then we'd have people try it. And ja, most of the so time oft versuchen wir es. Und it's temporary because we're walking down the road. Ja, es klappt, aber es bleibt dann vielleicht auch nur vorübergehend. Und dann ja, kommt der nächste Problem auf dem Pfad und so weiter. Und dann müssen wir damit umgehen. Aber hier ist unser Hauptziel, dass wir Kreativität oder unser individuelles Herz vorbringen, um damit umzugehen. You are welcome to say anything anytime. Hi. Hi, Rinpoche. Spricht jetzt vielleicht? Ich möchte nur kurz sagen, kind of bullied Sandra a lot, but with a lot of Sandra sehr gedrängelt. Hello? Okay. I know Sandra ever since when? I was 13? Yeah, you were stealing comic books and hiding them under the cushions in the monastery and reading them during the longs. Comics geklaut und die unter deinem Bett versteckt und dann heimlich gelesen. Und du warst noch sehr jung. Und gesagt, wenn mein Englisch nicht gut ist, dann ist das mein Fehler. Weil es ist nicht mein Fehler, sondern Sandras Fehler, weil sie hat mir Englisch beigebracht. Yeah. Yes, okay. Yes. Okay, so Sandra, last week we were discussing of your project and you mentioned something about hast du über das Projekt gesprochen und wir also hatten über diese unbewussten Gewohnheiten gesprochen und über den Unterschied zwischen Buddhismus und Psychologie. Könntest du darüber etwas sagen hier teilen mit unseren Freunden hier? Er sagt, Buddhismus ist wie der Himmelsraum, das kann ich nicht wirklich so gut adressieren. Yes. So can you tell us, because you have a lot of exercises here is based on psychology, but the goal actually is hoping people can apply some of the
Buddhist die philosophy without Jennifer using sagte, Buddhist du jargon, hast viele Buddhist words. psychologische What's the difference Hintergründe between und psychology wie and können wir Buddhism? sozusagen Buddhismus anwenden ohne buddhistischen Jargon? Was ist der Unterschied zwischen Buddhismus und Psychologie? Und dann sagt, ich kann das nicht wirklich gut beantworten heute. With our emotions. And it's simple. It helps us Die with our hilft uns mit emotions. unseren It helps us Emotionen. take the boulders out of the road. It helps Es us hilft uns ja, practice Steine aus dem Weg calm. zu nehmen, And mehr that's it. ruhig It's zu very simple. praktizieren. Und das And ist es. Das ist habits, sehr einfaches. Aber repeated Gewohnheiten patterns that come sind, very often from the unconscious aspect of ourself. So ja, sind ja we wiederholte know what Tendenzen, we're die aus doing, but unserem sometimes Unterbewusstsein we kommen. have habits that are really, they just keep repeating and we don't even know what's going on, but we repeat them. Und die So wiederholen most sich und wir wissen gar nicht things mehr, in was this da website are los geared to the ist. Und unconscious hier because if I sind talk viele to you about Dinge something you dieser don't know, like Website if you talk zielen to me auf about das computers, Unbewusste ab. Zum it's Beispiel, wenn like wir über talking etwas to a sprechen, worüber wir cow. keine It Ahnung doesn't haben, work. wenn du mir If zum I Beispiel was talk über to you Computer sagst, about dann the ist es so, als ob unconscious du von einer mind, Kuh sprichst. Da habe and ich you die don't know what keine I'm Ahnung. talking about a habit Oder wenn you're ich was doing, you're not going to oder understand it. also So über das these Unbewusste exercises spreche, here, some dann of haben them wir are normalerweise eben keine Ahnung, indirectly was wir für Gewohnheiten haben. to change So deswegen this versuchen wir and durch bring diese it up. Übung Does hier that make any indirekt sense? dahin zu kommen, um da Hopefully that makes any sense. Then how do we um know daran we zu have kommen. Und Jennifer what kind of fragt, unconscious habits we have then? Well, we get woher complaints wissen wir, from was wir our für family. unbewusste Gewohnheiten haben? Und And Sandra sagt, colleagues. We get ähm, scolded by the great masters. We look wir at our kriegen life Beschwerden von unseren and we get rid of a mess and we look Familienmitgliedern at our house and oder it's, wir, why is it wir so werden messy? I mean, von it's like unseren feedback. Meistern oder We have to Meisterinnen believe what feedback to a beschimpft, certain degree. weil wir We immer die have to gleichen Sachen analyze it machen. anyway. Oder wir sehen vielleicht, was Right. wir so in der Umgebung machen, wie wir unser Haus pflegen oder nicht pflegen und so weiter. Und da können wir unsere Gewohnheiten erkennen und dann können wir das analysieren und schauen und dann reinschauen. That was telling me how I was too bossy Vielleicht in den with my Norbo children. oder And zum I didn't know I Museum was gesagt, dass bossy. ich zu But then I bossy bin started mit meinen looking at it, Kindern. and Und we dann were very young. dachte ich, das macht I doch gar started keinen looking at it, Sinn. and yeah, that's Und dann habe true. ich mir That's das genau true. angeguckt und habe da So gemerkt, we see ja, that we stimmt, don't need to go in this kind of zu bossy. Und dann, religious das ist spirit. wichtig So I'm sozusagen so zu happy erkennen. that you've criticized me Und dafür braucht man so. keine But we Religion can oder look at sowas it and dafür. we can say, Da können wir yeah, dann diese Gewohnheit anschauen this und is das true. erkennen I've und got to sagen, ja, try to change stimmt, that. das And besser, sich besser verändern. habits are easy to change if we know them. Und Right, Gewohnheiten right. sind einfach zu verändern, So sobald now wir can you erkennen. maybe share with us 2 exercises? Can you share your screen and Vielleicht maybe take ja, us ein paar through Übungen 2 mit uns exercises you find that might durchmachen. be very helpful to our friends here? Vielleicht Yeah. wichtig, hilfreich This findest. is this is a exercise that came from a Das hier teaching ist eine from Übung, Dungsi Teninobu Rinpoche. die And, basierend ist auf einer Belehrung von there's a little Dungsu story. Rinpoche. He Da gibt es taught this to eine a 9-year-old Geschichte. boy that was Das at hat er our zu einem house. 9-jährigen Jungen And gelehrt. the little boy applied it. So it's the little boy would come home from school. He Der would zu stay at Hause our war. house. Das war ein Go to Junge, school every day. And der in von der Boda, Schule in kam, Kathmandu, bei right by ihm the zu studio, was Hause this gate. wohnte. Und da in Boda, easy to Kathmandu, open if gibt es you ja could figure it out, dieses but he couldn't figure Tor. it Das out. ist einfach So zu every day öffnen, the wenn boy man was es furious weiß. and kicking the Aber, gate and very aber wenn du es unhappy. nicht weißt, wie es geht, And weißt du one nicht, wie man day, es öffnet. Und der Dungsi Junge wusste das Teninobu nicht was und wurde coming dann to immer our so wütend, house weil er es nicht öffnen and he konnte. Und saw the eines boy Tages kicking kam the gate. And Rinpoche he said zu unserem something Haus und stopped. sah, He wie was der so Junge gracious and so so full of wütend war, dass er das grace. nicht öffnen konnte. This is what the boy told me anyway. Rinpoche sagte, And he said, komm let zur me Ruhe, open the komm gate zur for Ruhe, you, but let me lass tell mich für you what dich you can das, do. You can das just Tor öffnen. watch your anger. Don't think about the gate. Don't think about the gate. Denke Just nicht go über inside das and Tor watch nach, your sondern anger. schau nur deine Wut an. What happened is that he did watch his anger. Und der It's sort Junge of schaute unbelievable. in seine And then the Wut, next day he was came home unglaublich from ist. school and he said, Und I am did nächsten it. I Tag kam opened the er, gate. I'm not kam er von der angry. Schule Everything zurück und is sagte, fine. ich habe es geschafft, ich habe das Tor geöffnet und bin nicht wütend, alles ist gut. Rinpoche lehrte es in diesem Anger is Moment. a contrived aspect Er and it sagte, dass conceals the uncontrived true essence, which is profound das clarity. ja, Wut doch ein verkünsteter Aspekt ist, der diese ursprüngliche Klarheit verschleiert. Aber wenn wir wirklich in die Wut anschauen, dann löst sie sich auf. Wenn wir wütend sind, geärgert sind oder aufgewühlt, dann einfach
da reinschauen und dann wird sich das auflösen. Und dann gibt es da eine Erfahrung der Klarheit. Dann sehen wir, oh ja, das ist es. Und hier gibt es dann diese Schritte, die 3 Schritte, die er sagte, nehme deinen Geist weg von dem Objekt der Wut, sei es eine Person oder Situation, und dann bring den Geist nach innen und schaue in den Geist und nicht in das Objekt der Wut. Immer wieder nach innen schauen. Wenn wir so nach innen schauen, sehen wir, wie die Wut erscheint oder wie sie bewegt. Kann sein wie Rauch oder bewegende Luft. Und so sehen wir die Wut sich bewegen. Und obwohl es unsichtbar ist, können wir das spüren. Einfach dieses Gefühl zu haben, dieses Verständnis zu haben. Und das einfach zu beobachten. Das Ding ist, was immer wir wütend, worüber wir wütend sind, ist wie ein Magnet, das zieht uns da immer wieder hin. Weil dadurch entfernen wir uns von uns selbst und unserem Geist. So praktizieren wir und versuchen uns von unserer Geschichte, die wir da spinnen, zu befreien und wieder zu uns zu kommen. Und wenn wir so praktizieren, werden wir uns emotional und geistig leicht und leichter fühlen. Und auf diese Art und Weise können wir mit Angst, Unsicherheit, Eifersucht und so weiter umgehen. Then it leads to another question I have, like people like us who grew up in Confucius, upbringing and or very religious background, and also we were das ist hilfreich, wenn das jenseits ist von religiösen Hintergründen und so weiter. Und natürlich, wir versuchen nicht wütend zu sein mit anderen. Und selbst wenn wir das sind, dann kritisieren wir uns selbst so sehr dafür. Wir sind so streng mit uns, dass wir das tun. Und Sandra sagt, ja, das Problem ist, dass wir so hohe Erwartungen haben. Es ist ein Problem, wenn wir denken, dass wir niemals Erwartungen haben. Dass wir niemals Wut haben. Das ist sozusagen ist nicht hilfreich, wenn wir Erwartungen haben, dass wir nie wütend sind. Natürlich werden wir wütend, aber vielleicht können wir daran arbeiten, dass es weniger wird oder dass es gereinigter wird oder dass es leichter ist oder dass wir mehr Klarheit und Weisheit haben als zuvor. Aber unsere Erwartungen müssen realistisch sein. Wir können nicht einfach von jetzt auf gleich perfekt sein. Yes, there are a lot of inner critics of ourselves. Und Jennifer sagt, ja, wir haben so viele innere Kritiken sozusagen in uns drin. Yeah. Well, I shouldn't be like this, My mother said I should be like this, but how come I'm not like this? That kind of a lot of man denkt so, ja, ich bin nicht so, aber warum ist es so, dass ich nicht so bin? Und dann sind wir so sehr streng mit uns, sagt Jennifer. Und Sandra sagt, ja, solche Dinge sind wirklich konträr zu dem, was wir erreichen wollen. Ne? Wenn zum Beispiel Leute zu uns sagen, was ist denn mit dir los? Warum schaffst du es nicht so wie deine Freunde? Die sind doch auch hin. Warum bist du so schlecht oder so faul? Und dann dachte ich immer, ja, warum bin ich nicht so wie andere? Aber dann peu à peu. As you create a scenario, oh, I'm this way, and the I gets stronger and stronger, and the compassion gets less and less, and the caring about others get less and less, because we're very busy being hard on ourselves. So it isn't like we want. Wenn wir so uns da reinsteigen, wird unser Mitgefühl kleiner und kleiner. Wir werden immer strenger und strenger mit uns sein, und unser Ego wird eigentlich noch größer und größer werden. Und was hier wichtig ist, dass wir aber Schritt für Schritt versuchen, es auszudünnen und schwächer werden zu lassen. Solche Tendenzen, damit wir mehr mitfühlend sein können und auf dem Pfad voranschreiten können. Und wie machen wir das?
this works, but it's just, it works, but it's hard to remember to do what works. That's really, Und es it's funktioniert, like aber taking es the ist schwer, vitamins, sich you know. daran zu I've got great erinnern, wie das vitamins and funktioniert. I keep forgetting to take them. Es And ist wie you know, Vitamine I nehmen. would Ich habe exercise großartige them like work, Vitamine but zu how Hause, do aber you ich vergesse sie manage zu nehmen. one? How do you remember it? So here's very simple. In the Und morning, ja, wie kann man sich daran erinnern? Und hier ist eine this isn't einfache, that one. Sorry. Imagine when einfache you're thinking of Übung. you're thinking of negative things about yourself. However Zum you're Beispiel thinking, stellt euch if there's a vor, wenn wir so voice eine or innere there's Stimme haben, wo wir so a streng feeling, kritisch mit uns sind, dann ist es vielleicht ja turn eine the volume Stimme down. So oder instead of, das sind oh, why man can't you versucht do ja that? beim It's like, Radio why can't you do that? Why das, can't- diese Lautstärke runterzudrehen. it shatters Warum the kann ich das pattern. nicht It tun? Weißt du, changes dass man the nicht mehr dynamic. sich selbst Another way anschreit, to sondern dass change man it is, if also you're leiser talking to yourself dreht. and saying, oh, I Das should have done that. verändert die Oh my Dynamik. God, Oder eine oh my andere Sache ist, wenn wir so sehr kritisch mit uns sind und mit uns schimpfen und wir sagen so, warum mache ich das? Was ist falsch mit mir? Und so, warum mache ich das wir nicht? Oder wir beschimpfen vielleicht unsere Mutter, dass wir so kritisch sind, was auch immer. Und dass wir dann, wenn wir dann diese Stimme so in so eine Cartoon-Stimme verändern, wie zum Beispiel Donald Duck oder so, oder was auch immer heutzutage aktuell ist. Und so, was ist falsch mit dir? So, dass man dann so wie verrückt mit sich selbst spricht in einer anderen Stimmlage. Das verändert auch unsere Gewohnheit. Damit die Gewohnheit nicht mehr so ist wie zuvor. Und wenn man wirklich sehr negativ über sich selbst ist, kann man sich auch selbst wie in einem Kreis vor sich selbst vorstellen. Und dann, dass man das sozusagen eher sich distanziert davon, dass das irgendwie so in dem Raum verschwindet. Das ist ein bisschen schwierig. Aber die Stimme zu verändern, ist sehr einfach. Und ein wichtiger Punkt noch, gewahr zu sein, das, was wir falsch machen, ist wichtig. Gewahrsein kann glücklich sein, kann aufregend sein. Es muss nicht so ein innerer Kritiker sein. Aber Kritik ja, ist solidifiziert, ist wie ein Klebstoff. Es hält die Gewohnheiten zusammen. That's not a critic, but that's not abandoning our awareness to the California thing of, oh, you deserve to be happy, you deserve this, you know, ich bin so bossy. Das ist einfach Gewahrsein zu schaffen. Das ist nicht unbedingt kritisch zu sein, sondern looking at ourselves in our awareness and changing. Okay. Is that it? Ja, es ist wichtig, eben Gewahrsein zu entwickeln, ohne dass man da jetzt kritisch drüber ist, ne? Und nicht, dass man sagt, ja, ich darf so und so sein, sondern einfach, dass man gewahr über die Dinge ist und dann daran arbeitet. Und Jennifer sagt, danke, und ich hoffe, dass Sie weiter mit zusammenarbeiten können in anderen Projekten und dass Sie weiter einladen können. Und dass wir vielleicht Praxissitzungen machen können über diese Übungen. Jetzt würde ich gerne Deepa bitten, dass wir Ihren Bildschirm zeigen, weil wir jetzt über Chariyata sprechen. Deepa ist eine andere aus unserem Team. The representative of Kinsey Foundation in India, and she's also leading many different important projects. And so it's wonderful to see both of them very kind friends are doing this for diese wunderbaren inspiration. And it's actually a very daring project. I think that's why I feel like, wow, let's ja, es ist wirklich ein wunderbares, aber auch ein mutiges Projekt. Make this project fruitful. So Deepa, I noticed there are some wie wir das hier alles fruchtvoll machen können. Und ja, auf dieser Website sind wir auch mit Chariyata. Aber für viele von uns wissen viele von uns vielleicht nicht, was Thank you, Jennifer. Namaste and hello everyone. Jennifer, I don't know, I'm very nervous at the moment. Ich bin gerade sehr nervös. Whatever I can. And sagen kann. I think it is Aber wenn wir über Charya sprechen,
it is something Und that I feel everyone should Tanz relate to sprechen, and connect to, ist es etwas, wo as ich das I Gefühl habe, did. dass alle sich darauf beziehen And können I und sich didn't damit understand much of verbinden it at fühlen. that time. And Ich later I habe came to know that this is a ja auch traditional einfach Buddhist dance angefangen und form. habe am Anfang nicht viel And there is verstanden, a aber habe dann specific später Buddhist verstanden, dass charya. es eine There traditionelle are many non-Buddhist charya as Tanzform well. ist und So a dass es, dance with 5 elements und dass is es ein Tanz actually ist mit Bezug auf die 5 the charya that Elemente. we are going to do, which is on the workshop in this project. So which Und will dass be es, available for many people who wir don't understand. über einen Workshop dieses Of Projektes course, und das wird this is mainly for non-Buddhists verfügbar who sein don't für understand die alle, aber Buddhism insbesondere so für much. Nicht-Buddhisten, And die so we Buddhismus are nicht trying so to get dolle to verstehen tell und people so about charya, that this is a versuchen, form of activity. It's like a, you know, how yoga is, but it's little different. It's a form of verstehen, dass meditation. It's an Buddhismus wie eine active meditation. Aktivität And it's ist, wie as we Yoga. all Es ist know eine by now aktive that Meditation. we are all made up of 5 Und wie wir elements. schon And wissen, in our sind wir alle in auf the 5 growth process, Elementen what we unknowingly absorb in our aufgebaut. bodies, and so we know there is toxicity, there is we Und are wir wissen, dass aware in of dem so Körper many things on a Toxizität gross level, ist, that, you know, we are absorbing negativity, and then subtle level there are many blockages in the negative body, Dinge in the und channels. subtile Ebenen sind So so viele charya Blockaden helps in clean den all Kanälen. those Und clean our Charya hilft, elements through diese specific movements and mudras. Now, by practicing zu reinigen regularly, durch we verschiedene develop this Mudras, charya body, Bewegungen. and it is actually a natural movement in our daily life. But Und the das ist also difference eigentlich eine here natürliche in charya Bewegung is aus that we dem become Leben. more Aber der aware Unterschied and ist, dass connect wir with hier the in elements. Chai-Tanz So gewahrer sind 5 darüber elements, and und when we uns mehr connect with the verbinden mit diesen element, 5 we Elementen. naturally Und wenn wir connect with uns the mit diesen universe, 5 and Elementen its verbinden, magical sind wir benefits. So natürlicherweise then mehr the universe verbunden mit dem itself is Universum und charya, das and hat dann viele everything magische, that happens wunderbare. here and now Ja. is charya. Whatever is happening is charya. Was Whatever immer will jetzt happen is passiert, charya. was immer passieren wird, And this is ist. actually Ja, beyond words. In my understanding, it's an für mich ist experience, es eigentlich and etwas that's jenseits how von we came up Worten. with this, that we Ähm, need to do this das workshop denke for ich, people, meine because Erfahrung. our Deswegen own experience about ja, charya, müssen whether wir I don't report diese to be a Buddhist when we are doing charya, but I think it's where we can so relate solche with Workshops people machen, who have these weil es blockages, uns and not hilft, just mit blockages, Leuten uns zu it's also, verbinden, it die gives a lot of joy diese in our bodies Blockaden when we haben. do Und these es sind nicht exercises. nur So much, Blockaden, for sondern me, es ist it's so etwas, much was better wirklich than sehr viel doing Freude yoga. And it's hervorruft. but it's like explaining to you or anybody, for me it's like explaining you the taste of chocolate, even Aber es I mean, ist and ja you have vielleicht so never wie, tasted chocolate, dass wir so it's very den difficult to Geschmack von explain, and all of you Schokolade will be able to join. I mean, many of you will be able to join the erklären. workshop, which is Aber ich weiß for nicht, the wie it's gut a das space ist, wenn element man noch nicht dance, Schokolade charya gegessen dance hat. Aber ich hoffe, workshop. dass viele von euch So irgendwie da see you teilnehmen there. können und wollen bei Thank you, diesen Shifa. Workshops. I think we Ja, would love hoffe, to dass wir uns bald da taste the sehen. chocolate like all of you did. And Und how Jennifer sagt ja, long dann did you hoffen wir, dass practice wir Charya? irgendwann Do we auch die need to Schokolade do it so for a long schmecken time wie to ihr. feel the Und wie lange habt ihr schon transformation? Charya No, I praktiziert? Wie think viele you can Stunden choose. It schon depends on the Charya? dances. So with these, what our Und charya teacher, wie gesagt, Anand das ji hängt will von den be teaching specific das charya with hängt the elements, and then there are different von den exercises and movements. So there is Bewegungen not ab. actually a long practice, but short ones. So Es she's gibt really kürzere oder expert längere with Praktiken. teaching you, like, you know, specific charya. So I think to do with the elements and the chakras and Und the wenn wir so an den Elementen, you know, the Chakras und so weiter balancing, arbeiten that part und das im we'll have Gleichgewicht zu to bringen, wait to experience. But das dauert ein bisschen, short bis man little da bit of dran practice kann. every day will help definitely. Und natürlich, tägliche Wonderful. kleine It's Praxis just wird like helfen. any of the practices we are taught Yes. to do, right? Thank you so much. Wahrscheinlich Thank so you wie for alle both of Praktiken, you. And I think Jennifer. both of them have chosen a very beautiful video from the website. It's Ja, ihr called habt Path to beide the ein sehr Heart. schönes And so we Video will aus end dem today's Sound gathering Record with this video. And we anschauen also und want damit to diese take the Sitzung hier opportunity to beenden. thank Rinpoche Wir for würden gerne nochmal coming Rinpoche to danken, give us the dass Rinpoche Bodhisattva vow hier to be war, with die us. Bodhisattva-Gelübde Also we want gegeben to hat, thank um all mit the uns zu SI sein. volunteers and Und interpreters so to make möchten this wir all die event possible. Freiwilligen und And if you're Übersetzer interested in danken, being die notified uns of the future hier events related to ermöglicht the haben. Und wenn Creative ihr Interesse Resilience habt Project, you're welcome to fill an out the weiteren form in the Projekten, chat room. könnt ihr Or hier for our Chinese hier friends, you're drauf eben welcome die to Form email to ausfüllen. info@ymfz.org. Oder für We unsere will chinesischen assist you Freunde in gibt es einen Chinese. And anderen the Link, plan for Kumara wo Jiva wir euch project dann is auch auf Chinesisch our vision. verstehen. Rinpoche Und gave unsere us this vision Vision to translate all the canonical works into Chinese.
But Und we guck mal, feel da ist ja, also dass wir alle important Werke to von really Buddha take the ins Ziel zu wisdoms in this übersetzen, aber es text ist auch to wichtig, connect denken wir, with dass wir people diese in their daily life. Weisheit der And Texte we are hoping ähm, collaborating with benutzen, Creative dass Resilience Leute Project, das, we can really sich damit build verbinden the können im linkage täglichen between these Leben, teachings, the sodass wir eine wisdoms in this Verbindung text with herstellen the zwischen daily life. der Weisheit Because dieser remember, Texte und dem in täglichen this Leben. Buddhist canonical works, Buddha had taught us all the wisdom we need for Während Mutter our uns sagte, life. in diesen So Texten how ist all do die we Weisheit actually enthalten, die wir brauchen für dieses Leben. utilize this and Und truly dann geht put es it in darum, wie wir das practice in our tatsächlich daily wirklich life is what we nutzen und want to täglich explore anwenden. together. Das ist das, was So wir we hier hope zusammen you will join us for the spiritual erforschen workshops. wollen. Und And now we will request Jack, can you hoffentlich könnt then ihr share with us this video and we'll uns end today's gathering here. But we'll have another 30 minutes of question and answer with Sandra and freuen. Deepa. Hoffentlich If könnt you are ihr interested ja in interacting with me mitmachen after the in event, please stay zukünftigen back Workshops. and Und wenn ihr gleich noch we'll Zeit have habt, können wir the noch 15 whole Minuten question and vielleicht answer session in both Frage und English and Antwort Chinese, because we're not sure if some of the interpreters are available for other languages. So after this, we'll have another 30-minute sessions. But if you need to go, because it's also quite late for Asia now, we will Aber wenn es understand. später für And thank Asien you so kein much for Problem, joining dann us könnt today. I ihr wish all natürlich of you den a Zoom beautiful verlassen und schön, dass day, ihr da beautiful wart afternoon, und and beautiful danke, dass ihr evening. da wart. Habt Thank einen you. schönen Tag, eine schöne Aktivität noch heute. Thank you, Jack. So we'll end today's gathering here. If people want to stay back to ask Sandra and Deepa questions, you're welcome to stay. Muji, I can see you're still there. So would you like to say anything? Or you're muted. The network is really bad, so I'm trying to. Das Netzwerk ist etwas schlecht, But I think I got aber ich denke, some ich of habe it. das meiste No, verstanden. I don't think I should try to say anything because it's Aber ich denke nicht, dass ich etwas really sagen bad, brauche. the network. Okay, but thank you for joining us. Yeah. Aber vielen Dank, Okay, dass du so da we will just continue with what we have planned to do. And so is anyone here have questions we would like to bist. talk to Fragen hat. Sandra or Deepa? Actually, Jack, can we have people turn on their microphone, or how does it work? True, we cannot.
Oh, Yeah, maybe so people can put their questions in the chat room. Can people text in the chat room? yes, so I think people can raise their hand, so I can grant them the mic. So, but for the time being, so I we see. can go for the text Q&A maybe. Okay. Oh, Deepa, people asked whether you have any plan for future workshops. Can you share that? Yes. Welche Pläne hat There will be Virtual? ongoing workshops. Should I share the screen, Yes, Jennifer? please. Yes, please do. So at the moment, I can see 2 people raised there. there is one question. I think this question is for Sandra. I don't know how to make this full now again. Sandra, the question is, adaptation helped me survive and thrive. However, sometimes I'm too much of a mirror or projector. If someone makes me dislike myself, should I remove myself from the situation? Oh, I'm sorry, I don't understand it. Is this person saying they pick up the energy from someone else and mirror it back? I that what think it something means? like that. I can't say remove yourself, but there's a trick that I take on energy very easy from people, and it's always been a problem. And sometimes if somebody else is quietly angry, all of a sudden I'll get angry, like I catch it when it's invisible. But there's a crazy trick that really works for me, and it comes from a neural, well, I don't need to say where it comes from, but anyway, you can imagine a pillar in front of yourself. Just imagine a pillar, and then the energy of that person goes into the pillar instead of coming into your auric field and yourself. And it seems to help. And it really seems to help. And if it doesn't help, if it doesn't work, then we're free. If we're gonna, yeah, you can leave or not leave. I can't answer that. But I can say there's little, I understand picking up energy and reflecting it, and it is a problem. And the only thing that's ever worked for me is this pillar. It's like a big pillar in front of yourself. Does that make sense? It's so out there, I can imagine it doesn't make much sense, but it is a part of a certain kind of psychology. It isn't just my fantasy or California thing. Thank you. Thank we you, have 4 people raise their hands. So Deepa, would you like to take their questions? Okay. I don't know where they are. I'm looking at the workshop. Is that what I should be looking at? Yes. Yeah. So Maybe. I just allowed users, so you are allowed to unmute yourself if you are available. If you are available. How can we request to join Deepa's workshop? So this will be the dance workshop by Acharya dance teacher, and this will be once a month workshop. So if you register on the in the form on the website in the Acharya dance workshop, or you can also register and mention in this form about if you would like to do that. But I think if you want to join a particular workshop, the Acharya dance workshop, you can register on the website. So maybe I'll just show you where exactly. You go to the space element. In the space element, there is this Charya dance. You can also, yeah, I think here you will see this register now. So you register for this, and we will have a minimum number of participants every month. Once a month, we will have this workshop. So we also have given the details of what we'll be doing. This is a beginner's course. So we'll be doing these, and then eventually we'll be moving on to the advanced level, a little bit advanced, not so much. So here is the, I hope get the answer.
So art workshop also. Okay. Deepak, there are a few audience are asking, would you have the Creative Resilience project in other languages, Chinese and other languages? Chinese depends on you, Jennifer, and other languages depend on other translators. If they volunteer to do this, we are most welcome to, I mean, they are most welcome to do this, but I don't think we have the capability to translate. So Okay. Yes. I think this is a question. I think when they are available, we can announce it, right, through your Instagram. Yes. Like Someone said, someone has asked, Rinpoche once said, dance taking without question and context. answer from somewhere else, because we have three other Oh, okay. people here. Are you taking Sorry. questions from somewhere else? I'm seeing them in the chat room. Anyway, I think you go Oh, ahead. Q&A. Oh, yes. Q&A room. There is. Okay. Some are in Please, Chinese. yes. Please, you ask first, and then I will go to these questions. Okay. So I will pick. There are some more personal questions. I think maybe not so appropriate to ask them here at this moment. So would you offer projects related to environmental protection? Sandra, would you like to take this? Well, the reason that we gave voice to the earth is and the water and the wind and the sky and space. We have, we have these, people can see the voice of wind, the voice of water. Those are to make us become more aware of the needs of taking care of the earth, of taking care of the water. But as far as a project beyond that, I'm not sure. Okay, thank you. Sandra, there's another, right. The voices are to connect us in a more heartfelt way to the five elements, so that we really get the feel of earth, and then we appreciate more and we remember more and we think about it more when we walk on her, and when we look at the sky, we remember and we're grateful. So that's as far as we go here in this project at this time. Yes. So there's another question, I think very connected to what you would like to do. So say the question is, sometimes practitioners may suffer trauma and other emotion difficulties and not able to directly find helpful methods from Dharmic teachings. Is there any suggestion or possible future program to support practitioners who are struggling? Everything is always up to Rinpoche, right? But as far as trauma, these days trauma is like aspirin. Everybody has trauma, and some of this trauma is just plain old emotional problems, and plain old emotional problems can be solved through some therapy or some methods or some specific doctor, one or two times. But then real trauma from major, wow, that video's nice. Major, major, I don't know how to say it without using the word trauma, major trauma that has affected the brain, that takes a little bit of skill and doctors. But, I want to say this website has not little, but actually useful tools, but it doesn't address deep psychological problems. It doesn't address suicide. It doesn't address schizophrenia. It doesn't address many, many deep things. So, but there's tools in here that can make life easier if one has the trauma. It can. But I think trauma means doctor. I'm not sure, but that's what I would think. Okay, thank you. So there's another person here says, as a psychology student based in Australia, I'm very excited to see such a project. Sandra, with your extensive experience,
I would like to ask how you effectively integrate psychology and Buddhist principles to help people with psychological disorders. Well, I don't think about it. When I got my PhD, Tinley Noble Rinpoche was a major teacher and spent days, hours hammering my mind and teaching me about Buddhist psychology. And basically, I'm sorry, I can't answer that question. Like Lama Tarchin once, he said to one of his students, I want you to go see Sandra, but just don't ask her what she does because she doesn't know. And I really just feel like I trust that whatever's I do. I sort of trust whatever I have, I'll give. And that's it. I don't think a lot. I just do. But that's a really bad answer, but that's the truth. That's very good. So actually, many people want to know how they can sign up for future events. So I think we can tell people here, it's in the chat room. There is a Zoom registration form. It's supposed to be working both China and outside China. Please just fill in your name and address, and then the project will contact you as soon as there's more detailed plan of the upcoming events. So there are some real case. Can I join the? Yeah, so just we can see from the inputs here, many people want to join the, listen to the podcast. That's going to come more podcasts from the project and also the event. And then other questions are actually directly to their personal problems. And Sandra, I'm not sure we want to take this now. It's things like one of the persons suffer from their son committing suicide. It's quite difficult. I don't think this. We are very sorry. I think maybe a doctor. Yes, go to a doctor if such a case. So okay, one question is a more general question. Is this website going to be a platform for selected introductions of creativity and Dharma applied to the public society? Or are you targeting a more specific people? Is it for general public or is for specific target group? Deepa, you want to take that question? Okay, I think it's what I have, I mean, what is here, what I understand is it's for anyone who face these things, not for a specific, especially actually, I don't think this is specifically for any group, but for everyone who needs, who can use these tools. It's not necessary to use. Especially, I feel many Buddhists are too wise to use these tools, but maybe too basic. General public, But yeah, it's too basic. basic for some more senior Buddhists. Yes. And how did you come up with the meditations in the website? Oh, the meditations. Yeah. You have based on Tinelong just teaching or? Yes. Sandra, I think better Sandra talks about it. And then people helped us, actually. So many Buddhists that are connected to Zonza Kensei helped. And like Alana I think she did the fire meditation. And I can't remember who did what, but we were desperate for those meditations. We didn't know how to do it. So most of them came from other people. But basically, meditations were trying to connect the 5 elements in a very sweet and simple way. So that's it. We didn't do it. I see. Okay, then there are 2 other questions I think is also quite crucial. One person asked, are these tools safe? I think what debates, like, for example, working with your anger, working with your sorrow, are these tools, like exercises you suggest, safe? It's okay for anybody? I think there's nothing that's safe, but to the best of our ability, these are pretty safe. But if you don't feel, you look at it and you read it, and if you think, is this safe? Don't do it. Just don't do it. It's an idea, but there's nothing safe. It's like there's a toolbox with lots of tools. They may work and they may not, but
you trust yourself. But we tried very, very hard to make them safe. We tested people, we researched, we did everything. But again, what's safe for one may not be safe for another. Yes. Okay, then the other question is, can they share this website with non-Buddhists? Because some of them have friends, families who are not Buddhists. Is this a good website to share with them? Please do that. It was made for them. Rinpoche said, don't just make this for Buddhists. That's why it was so hard not to make it for Buddhists. It would have been so easy to make it for Buddhists. We could have had the Buddha here and the sutra here and that. And we struggled and we couldn't do it. So because he said, underlying the secret wisdom, keep the Buddhist wisdom, but don't do it, but don't do it. Do it, but don't show it. It was so hard. But yes, this is for non-Buddhists. Please. And I was hoping once I did a book, or me and my daughter did a book, and non-Buddhists asked, oh, Sandra, let me see your book. And they'd see the book and they'd say, oh, this is so Buddhist. And I'm sure they never read one thing in it. But, this is for non-Buddhists. Yes. Okay. For non-Buddhists who are stuck with different emotions and different problems. Can I say that? Because one thing Deepa shared is what you found really connected to everybody together, Buddhist or not Buddhist, is their emotions. Yeah, Could you say? Really, Deepa, do you want to talk? I just thought about, we are all humans, and before becoming a Buddhist, I still had emotions and habits. Sometimes, I mean, even now they continue to, it's somewhere there. And I do suffer like other people. I do suffer. The only difference is a little bit of awareness and the blessings. I think I'm connected with one of the best human beings in the world, and that helps me. But the common thing between other people, I don't see there is any other difference, at the level of feeling the emotions. And I think on the path, we are trying to follow the path to, to work with the emotional defilements and attain a stage. But for the non-Buddhists, they also feel the same, but it's just that they are not on the path. So that's the common thing between non-Buddhists and Buddhists. Like all of us feel the emotions, anger, frustration, sadness, and everything. So that for me is, so that's why it can be used. And I use it. I use the tools in the website. It's very helpful for me. Yes. I remember one thing I want to say is His Holiness Dujum Rinpoche said to me, I think it was to me or a small group, that you never know who, when you're walking down the street, you never know if that person's going to be enlightened. So I've always kept that in my mind. Instead of I'm Buddhist or we're Buddhist, and then there's them, and then there's us. It's like, who knows who's who? But that's what Dujum Rinpoche said. And I thought that was so wonderful. Yes. Because we never know. You never know, right? And I think maybe we can, Rinpoche, do you want to share anything? Please, say that Please say something. I feel like, Rinpoche is there, and then maybe he can enlighten We us. are blabbering. We are blabbering and blabbering. Yeah. It's so nice. I have a trauma for, not knowing how people, sort of listen to me. So sometimes it's good to be on the other side of listening. Actually, Sandra and whoever, Sandra, what is trauma? Can you explain? Oh, God. Well, can you explain? Can you explain as a Buddhist and a non-Buddhist both? I think if we could look in the dictionary, it would be good. But in a few years ago, trauma was a very serious thing, and that affected the brain and affected the physical well-being. And nowadays, emotional problems are called trauma. So I think in the nowadays language, it means
It could be a neurotic pattern. It could be upset. Just a really, really upset. Like, not real trauma is like when you, like the bus accident, you fall off and you have PTSD. You go to war and you have PTSD from war. That's trauma. You have concussion. That's trauma. But nowadays, I see. everybody has trauma. So I can't define it for the nowadays. Okay, Roger, there's one question actually for both you and Sandra. It's the person said, I'm a Buddhist beginner. If Buddhist tools and non-Buddhist tools are mixed together, will that affect my... Can you repeat it again? The person is a beginner on Buddhist path. So she's worried if we are mixing Buddhist tools and non-Buddhist tools, would it affect her path to seek the truth? It's a really, really good question. I don't know. What do you mean by non-Buddhist? You mean like if you mix Like this stuff. like if you mix like a Buddhist and what do you call it? Evangelical, or what do you call it? Jehovah's Witness or Sunni or Shia, probably not a good idea, but as long as it's nothing like a religious whatever, anything else is fine, right? I think so. Ask Dr. Sandra, what do you think? I think if you're really worried about that it's good to just stick with thinking of what the Buddha said and just let that be in the beginning. Just think about that, do whatever Rinpoche says. And then, if you have some huge problem in a year or two, you can figure it out. Emotional problems come up. But I think it's a very good question. I don't think there's any harm in anything that is here that would hurt anybody. But the Buddha's words and in the beginning, it's so wonderful. It's really wonderful. I think, I'm not sure, but I think as we go along the path, sorry, we have to face ourselves more and more. So our emotions come up and our negative habits come up. And then maybe when they come up, it's really good to get a little help. But I think you just stick with the beginning Buddhist and think about what Buddha said. Okay. Then it comes to, I think the last question for today is meditation. We were taught meditation is the first thing we should try to do as Buddhists, but we're also taught by some people saying meditation in the wrong way, you might become crazy for doing it in the wrong way. So how do we, we as Buddhists, how do we help people? Whether is meditation good for people with trauma? So this is a question to both Rinpoche and Sandra. Rinpoche, that's Rinpoche's question. No, that's Sandra's. No, Come on, this is something to do with the meditation. You meditate a lot. I never meditate. Rinpoche, I've had the teaching of no meditation from you. So, but I think if you have a lot of trauma going on, then very brief being quiet and still for a few minutes is fine. That's what I would say. If Rinpoche weren't here and you were just asking me, I'd say, oh, just meditate for a minute, or just meditate when you brush your teeth, or when you're in the shower, just imagine everything, all the sorrow and things leaving. Don't have to do the meditation until the mind quiets down a bit. If it's real trauma. Again, the word trauma is just gone. I don't know really how to address it. Do you want to say anything on top of that? What Sandra said? That's it. Okay. Approved answer. Okay, thank you. I think we have come to the end of the time we set for this event. So thank you, Rinpoche, for being here. Thank you, Sandra, and thank you, Deepa, and all the translators. Thank you so and all much, the friends. Thank you, Rinpoche. Thank you.
Thank you, Such a everyone. wonderful Moon Festival. Thank Okay, you. thank you. So if you have any questions, you can email, us. We are here. Even to Kinsey Foundation, you will be able to reach us, both our Kinsey Foundation project. Thank you. Bye-bye, everyone. Thank you. Thank you. Thank you so much, Thank Jennifer. you. Thank you, Thank you. everyone. Thank you. Thanks, Bye-bye. Jennifer. Thank you. Kinsey, Patricia. Bye-bye.